Welcome students. This is our first lecture of chapter number 6, Refraction of Light of Science and Technology, part 4. All we know that light always travel in a straight line. And when any opaque object comes in between the direction of light, its shadow is formed. And the formation of shadow is also depend on where the source is kept. Means the nature of shadow, size of shadow, it changes by the change in place of the source. आपण आतापर्यंत शिकलोय की प्रकाश किरण नेहमी सरळ रेषेत प्रवास करतात. तसेच जेव्हा एखादी अपारदर्शक वस्तू प्रकाश किरणांच्या मार्गात येते तेव्हा त्या वस्तूची सावली निर्माण होते. आपली स्वतःची सावली निर्माण होताना तुम्ही बघितली इतर अनेक अपारदर्शक वस्तूंची पण. आणि ही सावली जी निर्माण होते ती निर्माण होताना तिचं स्वरूप, तिचे आकार असेल, उंची असेल, ती आभासी आहे किंवा वास्तव आहे, हे सगळं प्रकाशाचा स्रोत कुठे किती अंतरावर आहे त्यावर अवलंबून असतं. But what when light travels through transparent medium? Now there is a difference, opaque and transparent. आता बघा, opaque म्हणजे अपारदर्शक, transparent म्हणजे पारदर्शक. If you take any few examples of transparent medium, the transparent medium, water is a transparent medium, air is a transparent medium, yes, ice is a transparent medium, kerosene, alcohol, these all are transparent medium. And when light travel from this transparent medium, what will happen? That we have to learn today. So our first point is refraction of light. प्रकाशाचे अपवर्तन. What is refraction of light? When light rays enter from one transparent medium to other transparent medium, there is a change in direction, and this is called refraction of light. Listen again. When light rays travel or enter from one transparent medium to another transparent medium, there is a change in their direction, and that is called refraction of light. प्रकाश किरण एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमात जेव्हा प्रवेश करतात, म्हणजे हवा या पारदर्शक माध्यमातून पाण्यात किंवा पाणी या पारदर्शक माध्यमातून हवेत याप्रमाणे, किंवा काच या पारदर्शक माध्यमातून पाण्यात आणि पाणी या पारदर्शक माध्यमातून परत काचेत यासारखे, तेव्हा त्यांची प्रवासाची दिशा बदलते. यालाच आपण प्रकाशाचे अपवर्तन असे म्हणतो. यू कॅन ऑब्झर्व द डायग्राम ऑन बोर्ड. This is an example of glass slab. Glass is also a transparent medium. There are two transparent mediums are there. One is air and second one is glass. Now observe the diagram carefully. Refractions occur 3 times there. At very first, glass slab name is PQRS. And the rays are showing. At the very first, when the refraction occurs, the angle of refraction there is represented by that is angle of incidence. Means light rays strike at the surface of glass slab. That is I, angle I. Angle I means what? Angle of incidence. Angle of incidence म्हणजे काय? मराठीमध्ये त्याला आपण आपाती कोन असे म्हणतो. आकृती तुम्हाला दिसतोय, angle of incidence I, आपाती कोन. And at this point, light ray enter from one transparent medium to another transparent medium. So it gets refracted at the normal. त्या स्तंभिकेजवळ त्याचा अपवर्तन होते, त्याच्या दिशेत बदल होतोय. And that is angle R. Angle of refraction. Angle of refraction, अपवर्तन कोन. And if you clearly observe angle I and angle R, you can easily guess that in this case,
angle I is greater than angle R. Means angle of incidence is greater than angle of refraction. आपाती कोण हा अपवर्तित कोणापेक्षा मोठा. Now the light travel in glass slab, and at this point it again enter from glass medium to air medium. Both are transparent medium. आता तो एम बिंदू पर्यंत येतो आणि तिथून परत तो काचेतून हवेत प्रवेश करतो. This is angle of incidence, but that we name as I1. Now, the very important thing here to remember that the angle R, that is angle of refraction, that is first refraction. Second refraction occurs at bottom, where light ray come out from glass slab to air. That is second refraction. We call it that, we name the angle as angle I1. And if we clearly observe, the angle R and angle R are same. Angle I and angle I1 and angle R are same. इथे जे दुसरं अपवर्तन घडून येत आहे, त्या दुसऱ्या अपवर्तनात कोन I1 हा तयार होतोय. आणि आपण काळजीपूर्वक बघितलं असता तो कोन I1 आणि R हे कसे आहेत, सारखे आहेत. आणि सुरुवातीला आपण बघितलं की आपाती कोन हा अपवर्तित कोनापेक्षा मोठा होतो. And at last angle E is there, angle of emission. मराठीत त्याला आपण निर्गत कोन असे म्हणतो. मराठीत त्याला आपण काय म्हणतो, निर्गत कोन असे म्हणतो. This is all about the refraction of light. You have to remember that refraction means what? Change in direction. And when light ray enter from one transparent medium to another transparent medium. Okay? अपवर्तन म्हणजे काय, तर प्रकाश किरणांच्या मार्गात होणारा बदल. आणि तो केव्हा होतो, जेव्हा प्रकाश किरण एका पारदर्शक माध्यमातून दुसऱ्या पारदर्शक माध्यमामध्ये प्रवेश करतात. ओके? Hope you understand. Now, second point. The image on board is continue, but we learn second point, that is laws of refraction. अपवर्तनाचे नियम. What are the laws of refraction? If you observe the diagram clearly again, we can remember the laws of refraction forever. Angle of incidence means incident ray. Angle of refraction, refracted ray. And that one is normal. That are showing in figure. So we can easily say that by observing the diagram, angle of incident ray, refracted ray, and normal. These things, and we have to now state the laws. First law. What is the first law? If we observe the diagram, incident ray and refracted ray both are on opposite side of normal. Both are on opposite side of normal. Okay, that is the first. Second, all this means incident ray, refracted ray, normal, they are all in same plane. Here the key word is opposite side of normal. स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात. पहिला नियम, आपाती किरण आणि अपवर्तित किरण दोघही स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात. दुसरा नियम आपण शिकलो, आपाती किरण आणि अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका हे सगळे एकाच प्रतलात असतात. मीन्स ऑल इन सेम प्लेन. Which are all in same plane? That incident ray, refracted ray, and normal all lie in same plane. That is the second law. Third, the refractive index. Refractive index of any two transparent medium is always constant. Refractive index of any two transparent medium is always constant. And refractive index is calculated by sin I upon sin R. Angle of incidence, angle of refraction is
ऑलवेज कॉन्स्टंट. म्हणजे कोणत्याही दोन पारदर्शक माध्यमांचा अपवर्तनांक हा नेहमी स्थिरांक असतो, तो बदलत नाही. दीज आर द 3 लॉज ऑफ रिफ्रॅक्शन. फर्स्ट, incident ray and refracted ray are on opposite side of normal. स्तंभिकेच्या विरुद्ध बाजूला असतात अपवर्तित किरण आणि आपातित किरण. Incident ray, refracted ray and normal lie in a same plane. आपातित किरण, अपवर्तित किरण आणि स्तंभिका एकाच प्रतलात असतात. Third, the refractive index of any two transparent medium is always constant with respect to each other. म्हणजे कोणत्याही दोन पारदर्शक माध्यमांचा परस्परांशी संबंधित अपवर्तनांक हा नेहमी कॉन्स्टंट म्हणजे स्थिरांक असतो. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. The next point is refractive index. अपवर्तनांक. Now, first we have to remember that refractive index of transparent medium different transparent medium is different. It is not same. Suppose air, glass, water, ice, benzene, diamond, these all are transparent mediums. Kerosene, alcohol, and their refractive index is also different. You can observe on the board few refractive index of few transparent mediums is given. फळ्यावर काही पारदर्शक माध्यमांची अपवर्तनांक दिलेली आहे. जसं हवा आहे 1.0003, हवेचा अपवर्तनांक 1 म्हण. बर्फ 1.31, पाणी 1.33, अल्कोहोल 1.36, केरोसिन 1.39, बेन्झीन तसं 1.50 आहे, ग्लास 1.52 आहे, डायमंड लास 2.42 आहे. हे सगळे अपवर्तनांक आहेत वेगवेगळ्या पारदर्शक माध्यमांचे. नाउ ऑन विच फॅक्टर द रिफ्रॅक्टिव्ह इंडेक्स ऑफ ट्रान्सपरंट मीडियम इज डिपेंड. The refractive index of transparent medium is depend on velocity of light in that medium. That is the important factor. The refractive index of any transparent medium is depend on the velocity of light in that medium, and the velocity of light changes in different transparent medium as well as with different color in transparent medium. It is different, slightly different, but it is different, and therefore the refractive index of the transparent medium is also different. प्रकाशाचा वेग हा वेगवेगळ्या पारदर्शक माध्यमांमध्ये वेगवेगळा असतो. तो त्यांच्या रंगानुसार सुद्धा बदलतो, आणि हाच प्रकाशाचा वेग, प्रकाशाची चाल ही त्या माध्यमाचा अपवर्तनांक ठरवण्यामध्ये कारणीभूत असतो. Hope you understand what is refractive index. Okay, and we take few examples. Now today's last point. Refraction of light. A refraction of different mediums. वेगवेगळ्या माध्यमांचा अपवर्तनांक. Now you can observe the board. New image is there. You can clearly observe when light ray enter from rare medium to denser medium. Now two examples are there, air and glass. All we know that air is rare medium. हवा हे एक विरळ माध्यम आहे. एअर म्हणजे हवा, हवा हे विरळ माध्यम आहे. अँड लाईट,
glass is a dense medium. काच ही हवेपेक्षा घन माध्यम आहे. And in first diagram you can observe when light enter from rare medium to dense medium, it bends towards normal. जेव्हा प्रकाश किरण विरळ माध्यमातून घन माध्यमात प्रवेश करतायत तेव्हा ते स्तंभिकेकडे झुकतात. Second, when they enter from dense to rare. When they enter from dense to rare, they bend away from the normal. जेव्हा ते घन माध्यमातून विरळ माध्यमात प्रवेश करतायत तेव्हा ते स्तंभिकेपासून दूर वळतात. And third, when the light ray strikes at the surface of other transparent medium, refraction does not occur. आणि जेव्हा ते असे सरळ त्या पारदर्शक माध्यमाच्या सरफेसवर पृष्ठभागावर येऊन आढळतात तेव्हा अपवर्तन होत नाही. These are the 3 points regarding to refraction of different medium. Okay, we will meet soon in next lecture. Until then, goodbye. Thank you.